for fitness tracking and assessment. So we are conducting the series of webinars related to fitness. So particularly today we would like to talk about some gadgets. કયા ટાઈપના ગેજેટ્સ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આપણે યુઝ કરી શકીએ આપણા ફિટનેસના અસેસમેન્ટ માટે કે ટ્રેકિંગ માટે. ફિટનેસ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટેના ગેજેટ્સની વાત મે બી આપણે પછી ક્યારેક કરી શકશું. આજે આપણે કઈ રીતે આપણી ફિટનેસ છે કે કેટલી એક્સરસાઇઝ આપણે કરી, how much exercise we have done or how much calories we have burned. So these are like different aspects of physical fitness. So how to track it, એનો રેકોર્ડ કઈ રીતે રાખવો કે આપણે કેટલી એક્સરસાઇઝ કરી છે કેટલી નથી કરી, અથવા હેલ્થમાં એક્સરસાઇઝ સિવાય બીજા પણ ઘણા આસ્પેક્ટ્સ આવશે. There are many other aspects of health, many other aspects of fitness in overall health. So we will talk about some gadgets related to that also. So હું તમને બરાબર રીતે બતાવી શકું કે કેવા કેવા ગેજેટ્સ છે એના માટે I would like to show you the presentation. So let me start the presentation so I can properly show you which type of gadgets we can use. Let me share my screen for that. Just a minute. Is my PPT visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, sir. So this is about gadgets used for assessing or tracking the fitness. So I want to clarify something that increasing our fitness, there are many gadgets available for that also. But in this webinar, we are not covering that. We are right now focusing on how to like track or assess our fitness. ખબર કઈ રીતે પડે, એક નિદાન કઈ રીતે તમે કરી શકો કે રેકોર્ડ કઈ રીતે રાખી શકો તમારી ફિટનેસનો, શું કરી શકો એના પર આ વેબિનાર છે. So let us start. So this is okay. It will record our oxygen saturation. It will show real time data. અત્યારે મારા બ્લડના અંદર કેટલું ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન છે. So this is specifically useful in this pandemic times. We all must have seen or used this. Okay, but there are some points that you should know, you should keep in mind when you want to do some correct oximetry. બરાબર રીતે જાણવા માટે અમુક મુદ્દા તમારે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. જેમ કે first of all, your device, you should check it before buying. ક્યારેક તમે જોયું હશે કે કોઈ નિર્જીવ વસ્તુને પણ આપણે ઓક્સિમીટરમાં નાખેલું હોય છે તો પણ એના પલ્સ રેટ બતાવતા હોય છે, હાર્ટ રેટ બતાવતા હોય છે. So some devices simply may not be valid. Okay, so you should buy the device which is of good quality. Maybe you can check it before buying. So after buying, what you can do first, you should at least sit in relaxed mode for 5 minutes before checking. Okay, and whenever you check it, what you can do, you can take your hand to the heart level, like you can keep your hand on the chest. Okay, you can take the device and you can put it either in your index finger or in your middle finger. You can attach the device. The device attach your finger firmly. એવું ના હોવું જોઈએ, firmly attach થઈ જાય એ સાઈઝનો જો તમે ડિવાઇસ કરો તો વધારે સારું રહેશે. પ્રોપરલી અટેચ થશે તો એક્યુરેટલી તમને ઓક્સિજન મેઝરમેન્ટ કરી આપશે. Two things you can measure with this pulse oximeter. પહેલું છે કે તમે પલ્સ રેટ, મતલબ કે હૃદયના ધબકારા તમે કેટલા છે એ બહુ ઇઝીલી એની અંદર માપી શકશો. સીધું તમને નંબર બતાવશે કે 1 મિનિટમાં મારા હૃદય કેટલી વખત ધબકે છે. અને બીજી વસ્તુ કે અત્યારે મારા બ્લડની અંદર કેટલા percentage ઓક્સિજન ઓગળેલું છે. What is the saturation of oxygen right now in my blood? So I can see that also.
Okay. So after sitting for 5 minutes, keeping your head at heart level, like on your chest, then attaching the device firmly with either your index finger or middle finger. Okay, you can take the measurement, 2 to 3 times measurement you can take, and you can consider the highest measurement. मतलब एक वक्त 94 આવે છે, બીજી વખત 95 આવે છે, ત્રીજી વખત પણ 95 આવે છે, તો તમે 95 તમારું રીડિંગ છે એવું તમે માની શકો અથવા તમારા ડોક્ટર સાથે શેર કરી શકો. બરોબર. સિમ્પલ જનરલ નોલેજ, કેટલું ઓક્સિજન લેવલ નોર્મલ છે. ઇફ યોર બ્લડ ઓક્સિજન લેવલ ઇઝ અરાઉન્ડ 94 or 95, till that it is valid or you can consider healthy. એનાથી ઓછું હશે તો કંઈક એબનોર્માલિટી છે એવું કહી શકાય. એનાથી બ્લડ ઓક્સિજન લેવલ ઓછું હોય, if the level is less than 94 or 95, then you should consult your doctor. If it is more than that, then you are in normal limit. You do not need to worry. Mostly તમને કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી જો 95 કરતા વધારે તમારું બ્લડ ઓક્સિજન લેવલ. ખાલી એ ધ્યાનમાં રાખવું કે તમે પ્રોપર ટેકનિકથી માપો છો અને કંઈક તમે ભાગદોડ કરી હોય તો પછી થોડો રેસ્ટ લ્યો છો અને પછી હાર્ટના લેવલ ઉપર તમે વ્યવસ્થિત રીતે માપો છો. ટેકનિકથી વ્યવસ્થિત આપણે માપશું તો કરેક્ટ રીડિંગ આપણને મળી શકશે. તો એક બીજી વાત આના રિલેટેડ, you can measure your heart rate also. Not about corona, but when you are like exercising, then you want to exercise at certain heart rate level, then this is a good way to quickly measure your heart rate. And this is a very small device, so you can keep it with you or keep it near you while you are exercising also. આપણે એક જ જગ્યા ઉપર ઉભા રહીને મે બી હોમ વર્કઆઉટ કરતા હોય તો ઓક્સિમીટર નજીકમાં રાખી શકીએ અને ઓક્સિમીટરનો ઉપયોગ કરીને આપણે જોઈ શકીએ કે અત્યારે મારી હાર્ટ રેટ કેટલી છે. કેમ કે નોર્મલ લોકો અને જે લોકોને કંઈ હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ઘણીવાર એમને એવું સલાહ આપતા હોય છે કે તમારે તમારી મેક્સિમમ હાર્ટ રેટના આટલા પર્સન્ટેજ હાર્ટ રેટ હોય એટલી અઘરી એક્સરસાઇઝ તમારે કરવી. હાર્ટ રેટ એનાથી ઓછી હશે તો એનો મતલબ એવો થાય કે એક્સરસાઇઝ તમે જેટલી જોઈએ છે એટલી અઘરી નથી, તો પૂરતા પ્રમાણમાં શરીરને એક્સરસાઇઝ નથી મળી રહે અને હાર્ટ રેટ એને કરતા વધી જાય એનો મતલબ એમ કે થોડી તમારા માટે જરૂર કરતા થોડી અઘરી એક્સરસાઇઝ છે. So if you are seeing your heart rate, how much your heart rate is while you are exercising, okay, to track that, this is a very useful device. ઓક્સિજન તો બતાવશે પણ સાથે સાથે એક્સરસાઇઝ દરમિયાન તમારી હાર્ટ રેટ કેટલી છે, કયા લેવલ પર તમે એક્સરસાઇઝ કરો છો એ બતાવવા માટે પણ પલ્સ ઓક્સિમીટરનો ઉપયોગ તમે કરી શકો. બરોબર છે? So this was about pulse oximeter. Let us move on to next device. Fitness bands. I think most commonly used device તમે કહી શકો, બધાએ જોયું જ હશે અને maybe વાપર્યું પણ હશે. So these are like band which you tie it on your wrist, and right here I have written some functions. કેવા functions આની અંદર હોય છે અને તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. Now one device may not have all the functions listed here. Functions may differ brand to brand, and you can buy a device according to your need. Okay, you can see what features your device is offering to you, okay, and according to that you can buy. Let me talk generally which kind of features are available. તમે સ્માર્ટ બેન્ડ થી શું જોઈ શકો, કેટલા સ્ટેપ્સ દિવસમાં તમે ચાલો છો એ જોઈ શકો, કેટલા ડિસ્ટન્સ, કેટલા કિલોમીટર અથવા મીટર્સ તમે ચાલો છો એ જોઈ શકો છો, અથવા તમે કોઈ એક્સરસાઇઝ કરો છો અથવા ચાલો છો અથવા દિવસ દરમિયાન કેટલી કેલરીઝ તમે બર્ન કરી એ તમે જોઈ શકો. પછી રેસ્ટિંગમાં અથવા એક્સરસાઇઝ દરમિયાન તમારી હાર્ટ રેટ કેટલી હતી, જે આપણે પાછળ પલ્સ ઓક્સિમીટરમાં વાત કરી એ વસ્તુ. ઇફ યોર wristband is also having heart rate functionality, તો એ વસ્તુ પણ તમે આનાથી કરી શકશો કે ડ્યુરિંગ એક્સરસાઇઝ તમારી હાર્ટ રેટ કેટલી છે એ પણ તમે જોઈ શકો. અમુક ફિટનેસ બેન્ડ
તમને blood oxygen level પણ બતાવે છે. They can do sleep tracking also, whether you have slept properly. If for example I am sleeping for 7 hours, so from that 7 hours how many hours how many hours was the deep sleep, okay, how many hours there was a rapid eye movement sleep. So this deep sleep is necessary for our brain to recover from day to day activities. આપણા બ્રેઇન પણ ઘણી વખત રિપેરિંગની જરૂર હોય છે જે સૂતી વખતે એ કરી લે છે, તો એના માટે ડીપ સ્લીપ જરૂરી છે. પણ એ આપણને ખબર નહીં પડે. We cannot find out without sleep tracking. With the help of sleep tracking we can see from my 7 hours of sleep how many hours were like shallow sleep and how many hours were like deep sleep. Okay, deep sleep enough લ્યો છો કે નથી લેતા એ જો તમારે જાણવું હોય તો સ્લીપ ટ્રેકિંગ ના ફીચર વાળા ફિટનેસ બેન્ડ ની મદદથી તમે જોઈ શકો. ડેઈલી વર્કઆઉટ ટાઈમ મોનિટરિંગ મતલબ મારું એક ગોલ છે કે અઠવાડિયામાં 5 દિવસ મારે એક્સરસાઇઝ કરવી. ઓકે, so I can see with this band it will send data to my phone, and with the phone app I can see how many days I have met my goal. Okay, how many days I have exercised in the past week or past month. It will keep all the records, so you can see. Okay, and you can see whether you are meeting your goal or you need to exercise more. Then if I am wearing a band, okay, and if I am sitting, for example, my job is like computer work. I don't have to get up every now and then. તો ઘણી વાર કલાકો સુધી હું બેઠો રહીશ, મને ધ્યાન નહીં રહે, અને પછી જ્યારે થાવ ત્યારે થોડીક સ્ટીફ થઈ ગઈ. તો આ જ વસ્તુ જો તમે વર્ષો સુધી ચાલુ રાખો તો સ્પાઇનલ કોલમ રિલેટેડ, સર્વાઇકલ સ્પાઇન રિલેટેડ કોઈને તકલીફ થઈ શકે. સો એવું ન થાય એના પ્રિવેન્શન માટે તમને કલાકે રિમાઇન્ડર આપી શકશે. It will remind you to like at least get up and do some stretches and do some exercise. Only 5 to 6 repetitions will be necessary. It will break your continuity of posture. Okay, if we stay in a constant posture for a prolonged period of time, then it's not a very healthy option for our joints. Our joints need some movement to get nutrition. Joints છે એ જેમ મૂવમેન્ટમાં રહેશે એમ જોઈન્ટ માટે સારું છે. કોઈ એક પોઝિશન બહુ લાંબા સમય સુધી જોઈન્ટ માટે હેલ્ધી નથી. તો મૂવમેન્ટ કરતા રહેવા માટે થોડી વાર આપણને એ એલર્ટ આપી શકે. ખાસ કરીને જોઈ પણ શકશે કે જ્યારે તમે બેઠા છો વધારે વાર ત્યારે જ તમને યાદ કરાવશે, તેથી એ ફીચર તમને યુઝફુલ થશે. Then with the help of heart rate variability, if it has the function of heart rate measurement, then it can give you some data about stress also. Okay, our stress is linked to our heart rate, and by measuring the heart rate and variability in heart rate, it will show you how much stress you are having if you want to measure it, and it can compile all the data and give it to you on your phone application. તો જ્યારે તમે પોતાના ફોનની એપ યુઝ કરો તો ત્યારે જોઈ શકો કે સ્ટ્રેસ લેવલ તમારું કેટલું રહે છે. And one more function, it has some function related to women's health, like women can track their menstrual cycle with this. Okay, so it may be helpful in their day-to-day life. So these are general functions which are available in fitness band. જેમ મેં કીધું એમ બધા જ ફંક્શન કોઈ એક બેન્ડમાં ના હોય, અથવા તો તમારે જે રીતના ફંક્શન્સ જરૂરી સમજો એ ફંક્શન્સ વાળા બેન્ડ તમે યુઝ કરી શકો. So most are paired with our phone and they send all the data, and we can use our phones app to visualize it. हमारे पाछला एक्टिविटी नो रेकॉर्ड છે, સ્લીપ રેકોર્ડ છે, હાર્ટ રેટ છે, રાઈટ. Okay, moving to next one. Something similar, right? Previously we talked about fitness band. So something similar are smartwatches. Okay, many famous smartwatches are there, like Apple Watch, Samsung Watch, and many others. There are many brands available nowadays, and they comes in various prices. Okay, so they
offer mostly the same functionality as per the fitness band, and there might be some other functions also on the smartwatches. બેન્ચમાં હશે મોસ્ટલી બધી વસ્તુ તો કવર થઈ જશે. ઓકે, પણ અમુક એડિશનલ ફીચર્સ પણ સ્માર્ટ વોચની અંદર આવી શકે. And last thing that I want to talk about is smart clothing. આજકાલ ઘણી બધી વસ્તુ સ્માર્ટ બની ગઈ છે, લાઈક યુ કેન સે IoT, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ. નોટ ખાલી મોબાઈલમાં જ ઇન્ટરનેટ નથી હોતો આજકાલ, ઘણા ફ્રીજ પણ કનેક્ટેડ હોય છે, જેમાં આજકાલ ક્લોથ્સ પણ કનેક્ટેડ હોય છે કે તમે કહી શકો. These are like clothes with some sensors. Okay, which sensors are there? If you know some medical terminology, this clothes contains electromyographic recording electrodes. Okay, electromyography શું છે તો સિમ્પલ ભાષામાં એવું કહી શકાય કે આપણા મસલ્સની એક્ટિવિટી રેકોર્ડ કરે છે. એ ડિવાઇસને અથવા એના ઇલેક્ટ્રોડ્સ આની ક્લોથ્સની અંદર ફિટ કરેલા હોય છે. So these are like clothes, and they are like integrated with EMG electrodes, electromyographic electrodes. So what it will do, what is the function of smart clothing? When I will wear this particular bottom wear or top wear like t-shirt or shorts, and then I do some gym exercise. Okay, for example, I am specifically doing exercise to build my chest muscles. Okay, and I have wear a smart cloth, smart, and it is having some sensors which will record data from my chest muscle. Okay, and during that exercise, whether I am using my chest muscle enough or not, okay, these things this will record, and it will send it to this small machine. You can see it here, which is attached to the phone, and this device will send data to my phone, and then I can get command whether I want to, like, I should change my movement pattern, or whatever I am doing is correct. Right now I want to do exercise for chest, and I am doing using a machine in gym to do chest exercise like this. Okay, so is it able to fire my chest muscles enough or not, or whether I should change my technique, whether I should change my direction of the movement. બરાબર, હું બરોબર એક્સરસાઇઝ કરું છું કે એમાં કઈ બદલાવ કરવાની જરૂર છે, એ મારા ચેસ્ટ મસલ્સની એક્ટિવિટી રેકોર્ડ કરી અને મને બતાવશે કે તમે બરોબર ચેસ્ટ એક્સરસાઇઝ કરો છો અથવા તમારે કાંઈ મોડિફાઈ કરવાની જરૂર છે. કેમ કે આ ક્લોથ્સની અંદર બધા સેન્સર્સ આવી ગયા છે, that contains EMG electrode, so it can show you real time data. અત્યારે જ મને ફીડબેક મળશે કે હું બરોબર એક્સરસાઇઝ કરું છું કે કાંઈ મોડિફાઈ કરવાનું છે. Similarly, it can be used for different muscles like shoulder muscles when I'm doing exercise for bicep or the arm muscles which are over here, or it can be used for lower limb muscles also. But this technology is still not very popular and not widely available. So it is mostly costly, and you have to like import it. Right now it may not be available in Indian market. Other all the devices are readily available. So this was about smart clothing. Okay, this will show you your exercise. It will help you in doing correct exercise. I hope I have been clear, and from now on there are some more gadgets, and for that I will need to invite Dr. Rahul Chatlani. So Dr. Rahul, please continue with this and tell our viewers about some more fitness gadgets. Thank you. Thank you, Gaurav sir. Good evening everyone. Very good evening, and I'll be continuing the session. Let me just present the screen once. Fine, I hope everyone will be now able to see the presentation. Yes. Okay, thank you. Yes, so continuing our discussion, and first thing that I want to discuss about is regarding our posture. Posture means attitude of the body, or we can say position of the body, how we are sitting, how we are standing, how we are walking,
everything is a part of posture. Yes, કઈ રીતે તમે બેસો છો, કઈ રીતે ચાલો છો, આ બધું જ એક સ્પેસિફિક બોડી રિજન્સને આપણે જોઈએ એને કહેવાશે posture. Most of the time if you are a student, then you might be writing more or reading more with your neck in position, માથું નીચે રાખીને, or લેપટોપ વધારે યુઝ કરતા હોય છે પણ એ બધા એટલું નીચે રાખીને બધું કામ કરે છે જેના લીધે you might have problem in your neck, you might have problem in your arms, you might have problem in your shoulders, back problems થઈ જાય. લોંગ પ્રોલોંગ સિટિંગ કરતા હોય, લાંબા સમય સુધી બેઠા રહેતા હોય, એમને બધાને બેકએકના બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ થાય. તો sitting in one particular posture is not healthy, and sitting in a wrong way is also very harmful, જેને કહેવાય છે musculoskeletal disorders, occupation related પણ થઈ શકે. So for that there are gadgets that we can utilize. Now there are two important types of gadgets that you can utilize to correct your posture. The first one that we are seeing at this point is like a necklace or a neck band. So this neck band, you have to wear it. તમે જશો એને તમારે પાછળ સ્પાઇન પાસે, વર્ટિબ્રલ કોલમ પાસે એક્ઝેક્ટલી એક સેન્ટરમાં રાખવાનું. Then you have to calibrate in your mobile phone. Like you are seeing on the right side, there is a mobile phone in which it is already calibrated. તો જેમ તમારું પોસ્ચર ફોરવર્ડ હેડ થશે કે શોલ્ડર્સ ફોરવર્ડ ફ્લેક્સ થશે ઓર રાઉન્ડેડ થવા માંડશે, તરત જ તમને એક નોટિફિકેશન આવશે મોબાઈલમાં અથવા તમને વાઇબ્રેશન જેવું ફીલ થશે. This will let you know that your posture is getting abnormal. જો એબનોર્મલ પોસ્ચર હોય તો ફોર શ્યોર યુ હેવ ટુ કરેક્ટ ઇટ, એન્ડ ધીસ વિલ ગીવ યુ અ લાઈવ ફીડબેક. યસ, જેમ પોઝિશન ચેન્જ થશે there will be sensors in that, gyroscope, accelerometer. This will tell that yes, the position has changed. Because the position has changed, એની પોઝિશન બદલાઈ ગઈ એટલે તમારું પોસ્ચર ફરી ગયું છે or it is abnormal અને તમે એને કરેક્ટ કરો હવે. Yes, it will give you a notification, it will make a sound in your mobile phone, or it can give you direct vibration. Now this, if you see, it is not having any support. Yes, so jarak tamari પણ movement thase. Normally also when we are sitting at this point, if you are sitting, slight amount of movement from left to right is also possible. That also affects the sensors that are present. So to remove this difficulty, there is one more gadget, the same electronic postural control, but that is present with the help of a brace. Yes, so you have to wear the brace. It will be in one particular location. You move slightly, it will not change the position on the vertebral column. એ એની જગ્યાએ ફિક્સ રહેશે એક બ્રેસના લીધે. Because of that, તમારું પોસ્ચર જો સાચે જ તમારા શોલ્ડર્સ રાઉન્ડેડ થવા માંડે, નેક વધારે ફ્લેક્સ થવા માંડે, વર્ટિબ્રલ કોલમમાં ફ્લેક્શન એક્સટેન્શન એટલે કે આગળ વળશો કે પાછળ વધારે થવા માંડશે, એના લીધે જ એ તમને સેન્સર તમને નોટિફિકેશન આપશે ઓર વાઇબ્રેશન ટાઈપ સેન્સેશન આપશે. A vibration type sensation આવે, immediately individual gets knowledge that yes, I have to correct my posture, તરત જ સીધા થઈ જશો. Yes, so this is one of the gadget that I wish to discuss. Second gadget, very important, કોઈ પણ સ્માર્ટ વોચ હોય, સ્માર્ટ બેન્ડ હોય, or you are taking any gadget and we are utilizing our mobile phone for the same. એને connect આપણે mobile phone સાથે કરી છે through the technology of Wi-Fi, through the technology of directly eSIM cards or even Bluetooth. તો એ મોબાઈલ સાથે કનેક્ટ કરી છે, એમાં આપણે બધું જ જોઈએ છીએ. Our all records that we are having, they will be connected to the mobile phone. So if you are an Android user, you might be familiar with Google Fit application. If you are an iOS user, you might be aware about Apple Health application. There are other applications also like Nike Run or Runtastic. These are few applications that can give you real-time data. Our mobile phone, like smart band or smart watch, they already are equipped with certain few sensors like accelerometer, gyroscope, GPS. So these will tell you how much distance you have covered, how many steps you have taken. But this will not be so accurate like a smart band or smart watch. Yes, because મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ્સ જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ વર્કઆઉટ કરશો, જ્યારે તમે બહાર જશો, ત્યારે મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ તમારી પાસે સ્માર્ટ વોચ કે સ્માર્ટ બેન્ડ હશે. મોબાઈલ ફોન યુ માઇટ નોટ ટેક while you are going for jogging or cycling or anything. Yes, so that is a drawback that you will be having with the mobile phone. That is an advantage for the smart band or a smart watch. So here you can also monitor one important more thing, that is your calorie intake. Yes, so one by one we'll be seeing. The first picture that you are able to see at this point is about Google Fit. Yes, so it gives you an idea of how much steps you have taken, how much distance you have actually measured.
certain apps like Runtastic, they also tell you કે તમે કયા રૂટથી કેટલો ડિસ્ટન્સ અને શેમાં કવર કર્યું છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સ્પીડ ઇન ધ ટાઈમ ડ્યુરેશન તમે કેટલામાં કવર કર્યું છે, એમાંથી તમને એ ડેટા પણ આપશે કે તમે ઓલમોસ્ટ ફાસ્ટ વોકિંગ કર્યું છે, સ્લો વોકિંગ કર્યું છે, સાયકલિંગ કર્યું છે, ઓર યુ હેવ ટ્રાવેલ જસ્ટ બાય અ મેથડ ઓફ બાઇસિકલ ઓર અ મોટર બાઇક ઓલ્સો. Second, you might be aware about, if you are an iOS user and if you have certain brand specific devices, then you might be aware about ring method also. That is, ring method means કે તમારો એક goal set હોય, like I have to take 2000 steps today anyhow. So that ring, once I start walking, gives me live feedback. So every time I wake up my watch or I see the smartphone, it will give me a notification, or it will give me one important graph that will show me in a circular manner that I have reached 10%, 50%, 100% of the goal that I have set. Similarly, તમારું હાર્ટ રેટ કેટલું રહે છે એ પણ તમને સમરીમાં આપશે. તમારી સ્લીપ, if you are wearing a smartwatch or smart band, it is connected with the application in your mobile phone. It will also give you an indication તમારી સ્લીપ કેવી હતી, તમારી સ્લીપની ક્વોલિટી કેટલી હતી, and dependent on that you have to decide on future goals itself. So this is the second application that is related to the iOS specific devices. Third application that we can utilize is to monitor the heart rate. Now, heart rate monitoring is readily available in smartphones by various specific apps. One more question would come that there are many fake apps that are available in App Store and Play Store. So be aware about those fishy apps. They take permission of things that are not needed, but they will need, if this is a genuine app, that will need a permission of the camera and the flashlight, nothing else. So visible light, એટલે કે flashlight તમારી blink થશે, continuously on રહેશે, sorry about blinking, continuously on રહેશે. You have to place one finger, તો એક visible light તમારા ફિંગરમાંથી પાસ થાય છે, એ કેમેરા સેન્સર ઉપર જેમ મૂકશો એમાંથી that will be able to see how much pulsation the blood is making, and dependent on that it will give you a heart rate. So this is a reliable method of heart rate monitoring that you can utilize with your mobile phone without any special sensor. Now there are special sensors also, જેમ સ્માર્ટવોચ અને સ્માર્ટ બેન્ડમાં સ્પેશિયલ સેન્સર્સ હોય છે for monitoring SpO2, saturation of oxygen. Same thing, certain mobile phones, they have hardware itself that is showing infrared, that is giving out infrared radiations, and from that if you keep your sensors exactly there, a finger exactly on the sensor, it will be able to tell you what is the saturation of oxygen. But that is not readily available in all the devices. It is only visible or only available in limited number of devices. Moving forward to some applications or softwares that are related for calories. Yes, so one such application, that is MyFitnessPal. Why are we suggesting this? Because only and only this is the application that we have come across after a lot of research, and has Indian food available in its categories. So how much calories you are able to take, you are able to intake every day, depending on your target. So if your body is lean and you want to gain weight, then you want to intake more amount of carbohydrates, more amount of proteins, slightly more amount of fat. So dependent on that, how many calories you need to intake, that you have to decide, and for this these applications are useful. Also, how much you are able to workout will also depend on the calorie intake. So if you have eaten, say for example 1 kg cake today of chocolate cake, and then you want to work out, then for that how much amount of energy you need to expenditure, that also can be decided upon the amount of intake that you have taken. That this is one of the good application. You might be aware about, if you are a Gujarati, you might be aware about bhakri. Yes, a very popular local dish that we are consuming. The same thing, if you search on this app, you will be able to see how many calories you are intaking, and dependent on which type of it is, what are the ingredients, there are different variations of the same dish. Yes, so dependent on that you can see how many calories you are intaking, and dependent on that you can directly going for exercises so that you can burn these calories also. Yes, coming next to an important instrument, majority of you might have it at your home, that is a blood pressure measurement. Yes, what we term it as sphygmomanometer. So digital sphygmomanometer and manual ones, these are the two ones that are readily available in the market. Blood pressure measurement, specifically if you are a non-medico,
તમારા ઘરમાં કે તમે મેડિકલ પ્રોફેશનથી રિલેટેડ નથી તો તમે ડિજિટલ જ યુઝ કરતા હશો ઓર કરશો ઇન ફ્યુચર. સો again this have to be operated in one particular standard operative procedure, એટલે કે એક પ્રોસિજરથી જ એને ફોલો કરવાનું હોય. So you have to use it in one specific arm at one particular time of the day and compare it over 2 or 3 days and see if your blood pressure is high or low. Yes, most common comorbid condition આપણે કહીએ કે most common is hypertension, એટલે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેને રહેતું હોય એને કન્ટિન્યુઅસલી એનું બ્લડ પ્રેશર મોનિટર કરવાનું હોય. એની માટે you are going to utilize these type of instruments. So this is also a reliable instrument that you can utilize at your home so that you can monitor yourself and also family members or friends and see if the blood pressure is remaining higher or lower at one particular time of the day. One more instrument that I would like to add is body composition analysis. Now body composition analysis જો બ્રેક કરી આ ટર્મ્સ ને તો બોડી શેનાથી બનેલું છે or what is the matter that is present in the body, એટલે કે આપણામાં મસલ માસ કેટલું છે અને ફેટ માસ કેટલું છે એ જો આપણને જાણવું હોય એની માટે આપણે બોડી કમ્પોઝિશન એનાલિસિસ મશીન યુઝ કરીએ છીએ. So body machine or body composition analysis will take your age, will take your height, will take your weight. એના ઉપરથી એ BMI કહેશે તમારું કે તમે ઓવરવેટ છો, અંડરવેટ છો, નોર્મલ છો, ઓબેઝ છો કે નહીં. એની ઉપરથી also it will tell you what is the percentage of fat in your body. So 100% body છે એમાંથી 12%, 13%, 15% body mass or body percentage fat છે. અને મસલ માસ કેટલું છે. સો મસલ માસ 2%, 5%, 10% કેટલું મસલ માસ છે it will differentiate and tell you. So it will give you an idea કે તમે લોંગ ટર્મ જો જિમિંગ એક્ટિવિટીઝ કરો છો ઓર વોકિંગ કરો છો તો તમારું ફેટ કન્ટેન્ટ જે બોડીમાં છે એ ડિક્રીઝ થવું જોઈએ. મસલ માસ ઓલવેઝ જેટલું બને વધારે હોય તેટલું સારું. સો બોડી પર્સન્ટેજ ઇન મસલ માસ શુડ ઇન્ક્રીઝ અને ફેટનું ડિક્રીઝ થવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ એમ ઓફ analyzing our body composition. These are again readily available. You can search on any platform, shopping platform, may that be Amazon, Flipkart, anywhere, and you will be able to see. And you have to utilize it only and only when you are health conscious and you want to assess or track your fitness for long duration of time. આમાં 2 દિવસમાં કંઈ ચેન્જ ના જોવા મળે. You start walking in 2 days, you cannot see much change in that. But if you do it over months, over few weeks or months, then only you will be able to see some change, and dependent on that you will be able to understand that yes, your fat mass is decreasing, muscle mass is increasing, or opposite, whichever may be the target for yourself. Fine. With this I am concluding our talk on the topic that we started, and now I'd like to hand over the session to Ashish sir so that we may interact for few questions. So please Ashish sir. Okay, thank you Gaurav sir and Rahul sir. I have few questions already I had in my mind, as well as one of the viewer has also asked. That is, are this gadget reliable for the measurement? Like one viewer has asked, Shubham has asked about this sleep pattern gadget, but overall also you can say that are these gadgets reliable? Yes sir, I would like to answer. Rahul, sir? Yes, sure, thank you sir. So the main thing that we have to follow, that if you are taking or if you are using any application or using any instrument, there are always terms of use. That is what I also described as standard operating procedure. So if a blood pressure monitoring system is to be used in left arm or only in the right arm, and you have to maintain normal intake. So say for example, if you have taken તમે કોઈ પણ વસ્તુ say for example તમે કોફી પીધી છે એટલે એમાં caffeine હોય, or you have consumed few beverages which are having change in your blood pressure, એ તમે લઈને બ્લડ પ્રેશર મેજર કરશો તો એ હંમેશા પ્લસ ઓર માઇનસ જ આવશે. યસ, સો યુ કેન નોટ કન્સિડર રિલાયબલ. સો યુ હેવ ટુ ફોલો સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર્સ અને they are fairly reliable. That means plus minus of 5 mmHg in blood pressure instruments or heart rate measure plus or minus 7 or 10 node difference maybe that's okay, because this is sensor that you are utilizing from outside. Yes, you are not actually measuring. There is no
કરતા હોય, નોર્મલ સ્વિગમોમેનોમીટર જે ઓસ્કલ્ટેશન સ્ટેથોસ્કોપથી કરતા હોય એમ કરશો તો that is more reliable because you are actually looking at the parameters. આ sensors છે, they might have, these are technologies, so they might have a difference of 5 to 10 plus or minus. But if you are talking about the sleep itself, again જો સેન્સર જરાક પણ, જો રિસ્ટ બેન્ડ તમે પહેરીને સુવો છો, તમારું સ્લીપ ટ્રેક થાય છે, is it reliable not if you are seeing, then position of the wristband also matters. Yes, એ જો જરાક પણ હલી જશે તો it might tell you are disturbed, but eventually you are sleeping at that time. Yes, so it depends and it becomes a habit over time, then you might say it becomes reliable, but plus or minus some readings might be done. But to track yourself, તમારી health તમારે track કરવી છે, એની માટે for home use these are much reliable compared to medical instruments or going to a medical professional. Okay, Rahul sir, I have next question. Yes sir. That many times few companies they are offering this type of the apps, so we are using them for our assessment of the fitness in terms of any parameter like heart rate variation, calorie intake, calorie burning. So do you think that there will be any type of the issue of privacy, like they are using our data for their research purpose or for any other purpose? Yes. So is it possible? Yes sir, very much, and many incidences have happened in the past where certain data might link and give certain wrong or false other information also. So just to let you know that whenever you are downloading an application or when you are purchasing one particular item, there is always terms of agreement that you have to look into. Yes, many a times whenever you download application, what do we do? Skip, next. That is not supposed to be done. You need to read those terms, those privacy terms that you are just skipping, because those companies might disclose also, they might write also, we will be using your data for our research purpose, or they might be harming your phone also in terms of virus or anything if it is an application. So these type of privacy issues you should always read and also report. Yes, one such incident had happened. Just to share this, that one company, I will not name the company, that they were using the data and they were storing in their cloud. Yes, but actually it got leaked and it showed one US Army base in a desert. Yes, so one type of data, fitness data, was showing certain changes in one region, and that was a US Army base in some other country. So it was a big privacy issue, and because of that you should always read the terms and the privacy policies of these companies or applications that you are using the data of. Okay sir, so it was very good information for us. Now I would like to ask Gaurav sir that what is the difference between this smart band and smart watch? Would you explain? Okay, sir. So there are like two types of devices available: smart band and smartwatch. Generally speaking, the smart band would be like very thin and it will be lightweight, and a smartwatch would be something like this with a sensor over the back. And nowadays, smart bands are also having heart rate sensor and everything. Generally speaking, smartwatch costs more. Generally, મોંઘી જશે smart band કરતા. પણ fitness features, mostly whatever you need, will be available in smart band also. But in smartwatch, there will be like more connectivity features available. Like you can see your calls, notifications, and reply from the watch and everything. So those more features will be there in smartwatch. But if you are buying this gadget for your fitness purpose, then I think smart band, a good quality smart band, will also serve you function. So you don't need to સારો સ્માર્ટ બેન્ડ હશે તો પણ તમારા ફિટનેસની બધી જરૂરિયાત એમાં પૂરી થઈ જશે. તો મારા ખ્યાલથી આટલો ફરક છે બેમાં. Obviously more features હશે in smart watch. There will be like more number of workout modes, and there will be some animations also which guide you through the exercise. Exercise કેમ કરવી એના થોડા ઘણા ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ એમાં આવી જાય, અને બીજા સ્લીપ ટ્રેકિંગ ને એવા અમુક એક્સ્ટ્રા ફંક્શન પણ એમાં હોય છે. સો રિલાયબિલિટી એની કેવી હોય છે તો હમણાં રાહુલ સરે વાત કરી મુજબ ભરોસો મૂકીને બધું નહીં કરી શકો, પણ બેઝિક નીડ્સ તમારી બધી સ્માર્ટ બેન્ડ પૂરી કરી દેશે જે ફિટનેસના રિલેટેડ જરૂરી હોય છે એટલું. તો ફોર ફિટનેસ સ્માર્ટ બેન્ડ ઇઝ ઇનફ. Okay.
So question only. I have another question in my mind. Like if we are already using this fitness band, so in that case, do I need to use mobile? Because mobile is also serving a few functions like this fitness assessment in various applications. Yes. For example, there is an app called yes, sir. Yes. There is an app called Google Fit, and if you are using an iPhone, there will be Apple Health or Samsung Health, and many applications are there, which will also give you data like how many steps I have walked in this day, how many calories I have burned, okay, and other data also. So the question actually can be like, do I need another accessory? બેન્ડ ની જરૂર છે કે નહીં જો મારી પાસે ફોન હોય તો ઓકે સો what will happen if I am going for a walk, jog or run every day, okay, then carrying my smartphone with me might be uncomfortable, specifically if I am running. દોડતા દોડતા ફોન પોકેટમાં રાખો કે હાથમાં રાખો convenient નહીં રહે. But if you are using any wearable device, બરાબર છે, બેન્ડ કે વોચ છે, તો એ પોતાના પ્લેસ પર જ રહેશે, પ્રોપરલી ટ્રેક પણ બધું કરશે, બરાબર છે. અને સ્પેસિફિકલી વન થિંગ, ડ્યુરિંગ યોર એક્સરસાઇઝ ઇટ વિલ મેજર યોર હાર્ટ રેટ ઓલ્સો. એક્સરસાઇઝ કરતા કરતા હાર્ટ રેટ માપવી છે તે ફોનથી તમે નહીં માપી શકો, અને ફોન હાથમાં પકડવો થોડોક અઘરું પડશે. જો તમારે આ રીતે જરૂરિયાત હોય તો તમારે સ્માર્ટ બેન્ડ લઈ શકો તમે. અધરવાઇઝ જો તમારી એક્ટિવિટી નોર્મલ જ છે તો તમારો ફોન તમારા પોકેટમાં રાખી શકો છો ડ્યુરિંગ યોર એક્ટિવિટીઝ, ઓકે. અને એક્ટિવિટીઝ દરમિયાન જો હાર્ટ રેટ માપવાની જરૂર નથી તો બેન્ડ લેવાની પણ જરૂર નથી. તો તમે તમારા ફોનથી અમુક સારી રેપ્યુટેડ એપ્સ છે એ યુઝ કરીને પણ તમારો ફિટનેસનો ડેટા તમે એમાં રેકોર્ડ રાખી શકો છો. Okay. Now I have one question for Rahul sir. Like Yes, sir. one viewer has asked that whatever the BP instrument we are using, you explain to our viewers. So are they reliable? Yes, sir. BP So instrument. Yes. yes, sir. So the same thing, like we discussed, that if it is reliable or not depends on standard operating procedure. So if it is recommended that you take it on one particular arm, and you should see when you are doing it, there should not be any consumables that you have taken, may that be a food or a drink, and also you need to check for same time of the day. Now certain times it happens that you take the measurement, it comes out higher, you go to a doctor and it might be lower. Yes, so why does that happen? Because first thing that affects the blood pressure, that is the time of the day. Yes, so if you are taking in the morning, then take it the same in the same time. So if you are taking it at 10 a.m., prefer 10 a.m. as itself. Do not go for 11 or even 12 a.m. or 12 p.m. So dependent on that, the blood pressure might change depending on the time of the day. Also, you might be aware that many consumables that we talked about affect your blood pressure. Even the stress level, that affects your blood pressure. Yes, so if you are in stress right now and you check your blood pressure, it might be slightly higher. And there is a plus minus, that is what we talked about of reliability. It might be a plus minus of 5 mmHg, that is also shown in studies. The brand that we had shown in the presentation had clearly written that plus minus of 5 mmHg is acceptable. Yes, and that is not life threatening for anyone. So if your blood pressure is 120/80 of mmHg and it is showing 125/80 mmHg, it is still considered under normal borderline at least. So it is not life threatening, so you can rely on it at your home. But if you see the the blood pressure is showing it is 160 or 170, you should consult a healthcare professional, go to an emergency healthcare professional and see if really your blood pressure is shooted or not. Even to rectify that it is showing like 160 or 170 or more than that, then you should again go for checking twice or thrice and continuously. If it is showing that yes, your blood pressure is higher compared to the normal values, then of course you should visit a healthcare professional first. Okay, sir. Rahul sir. Now my next question is to Gaurav sir. One of our viewer has asked in chat box that a few gadgets they are showing us ECG also, that is electrocardiogram, that is electrical activity in heart. So is it reliable? Okay, so I think
he or she must be referring to like newer devices like the newest Apple Watch is offering feature of ECG monitoring. So actually, if you want to measure ECG, you have to attach like many lids to your body. Okay, there are many wires connected, and then the sophisticated devices will be able to measure ECG in the proper hospital setup. But taking ECG and this is the new technology, I would say. The technology will be refined over the generations. Like this is the first generation devices which are offering ECG. The next generation will have even more accurate ECG monitoring. Third generation will have even more. This is just starting of that time. So I think in this recent technologies, you should not 100% rely on that. I think, in my opinion, for ECG, you have to go to a professional only. Sir, I would like to add something to this. Please, sir. One such device that Gaurav sir just referred to, Apple Watch, I think Series 6 is going on at this point. So same, it is certified at the same time. I do agree it is a first generation device, and with time it will get better. But it is at this point certified by AHA, American Heart Association, which we cannot question at all. It is a gold standard. It is giving us reliable values, and through research only they have developed this sensor and put it in the watch. But of course it cannot match the standardized procedures that are done in hospitals to check for ECGs. But I think in emergency case it will still serve the purpose. If my rhythm of the heart is changing abruptly, अचानक ज मारा हृदयना धबकारा वधी जाए, and the sinus, or we can say the normal arrhythmia happens, then I think I can rely on it, and I can at least go and visit hospital and go for a regular ECG, so that I can know that yes, it was true finding or a false finding. Yes, actually, like it's not a replacement, but as an extra feature, if they're using it, it would be Yes. good. And I think there was one incident where, am I audible? Yes, yes. So there was an incident where a person was wearing an Apple Watch, and it was recording his ECG on a day-to-day basis. And the watch detected some abnormality in his ECG. So he consulted his doctor, and by the time he reached the hospital, he was having some cardiac arrest. Yes. So there was some abnormal ECG which was detected by the watch, and due to that, he reached the hospital just in time, and he did not have much problem. Like he started his treatment early. MK hospital times are pochi check. So as an extra feature, if you are having it, then you can think about it. Okay, but replacement nothing. Yes, Proper exactly. medical use of. Okay, sir. So what I learned from this is like all these gadgets, they are good for screening test, Yes. not for diagnostic test. Means Yes. like they can identify the suspected patients, but if they are already patients, they should definitely go to hospital. Yes. Correct, sir. Okay. So now there are no more questions from chat box. So almost I think it is covered. So again, on behalf of Faculty of Physiotherapy, Marwadi University, I would like to thank Dr. Gaurav Gosai and Dr. Rahul Chatlani, who gave us this important information related to gadgets used in assessment of fitness. And this video or this webinar will be also available in YouTube for future. So our viewers can forward this YouTube program to their needy patients, clients, or friends for awareness regarding this topic of gadgets used in assessment of fitness. So one more time, thank you Gaurav sir, thank you Rahul sir, and thank you our Dean Dr. Jayesh Parmar sir, who gave us continuous motivation for organizing this webinar. So first, at the last, we will be continuing other webinars also in future. So stay connected with us. Okay. Good night to all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Good night. We are concluding this session here. Thank you. Yes, sir.